أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الأول الثانوي، برحب بيكم ومعاكم جمال بهنساوي. هقدم لكم إن شاء الله شرح لمادة اللغة الإنجليزية من كتاب شبه. قبل ما نبدأ حلقتنا يا ريت تدعمونا بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من حلقاتنا وتتابعونا بانتظام. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بكم مجددا، ورجعنا لكم وهنحل دلوقتي بعض الأسئلة الاختياري على الكلمات اللي احنا أخدناها. بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. We should all work together to predict يعني يتنبأ، ولا endanger يعني يعرض للخطر، ولا protect يحمي، ولا destroy. طبعا الإجابة الصحيحة هنا we should protect our environment. الإجابة number C. Number 2. It is obvious that يعني واضح that smoking has a very bad contact يعني اتصال، ولا cause سبب، ولا product إنتاج، ولا impact تأثير on our health على صحتنا. طبعا الإجابة الصحيحة هنا impact. من الواضح إن التدخين له تأثير سيء جدا على الصحة. Number 3. I like to go to Sharm el-Sheikh to see the coral reefs الشعاب المرجانية، ولا color reefs الشعاب الملونة، ولا coral reefs يعني طبعا coral reefs يعني كورال، ولا مورال ريفس، ولا طبعا الريفس هنا يعني شعاب أخلاقية، وكورال يعني ريف ممكن نشوف معناها في القاموس. هنا طبعا الإجابة تسي كورال ريفس. نذهب إلى شرم الشيخ عشان نرى الكورال ريفس الشعاب المرجانية بتاع البحر الأحمر. Number 4. When I was in Khan al-Khalili, I was very delighted, مسرور, excited, مثار, annoyed, منزعج, ولا annoying, as I lost my money and didn't buy any souvenirs. طبعا هنا أولادي هتبقى I was annoyed يعني كنت منزعج. طبعا هنا أولادي وبالتالي ما اشتريتش اي سوفينيرز لان فقط المال. Number 5. We should encourage our children to know everything about our clear نظيفة, isolated معزولة, ولا limited محدودة, ولا sustainable يعني مستدامة areas in the desert and upper Egypt. طبعا to know everything about our sustainable يعني areas أو مش عارف. ممكن هنا تبقى الإجابة sustainable area يعني مناطق مستدامة وفي الديزرتس أو الصحراء أو الأبر إيجيبت. هنيجي هنا على قطعة الريدنج التكست اللي موجودة بالكتاب المدرسي. ايكو توريزم is the future. طبعا ايكو توريزم اللي هي السياحة البيئية هي
What is ecotourism؟ ما هي السياحة بيئية؟ Ecotourism is about providing holidays. هي يعني تتحدث عن تتعلق بتقديم العطلات أو الأجازات to places in which are often endangered. يعني الأماكن المعرضة للخطر endangered معرضة للخطر and isolated ومعزولة. The holidays are designed to have a limited impact. يعني مصممة لكي يكون لها تأثير محدود on the local environment على البيئة المحلية and to educate tourists about conservation ولكي تعلم السياح أو أشياء عن conservation يعني المحافظة على البيئة. Egypt is developing countries. eco tourism. مصر هي دولة نامية في سياحة البيئية أو السياحة البيئية to protect the environments along the Red Sea coast من أجل طبعا حماية البيئة على طول البحر الأحمر. The tourists tourists can stay in hotels. Hotels built of environmental friendly natural materials. يعني السائحون يستطيعون النزول في فنادق مصنوعة أو مبنية من مواد صديقة للبيئة وطبيعية. When tourists go diving, they are taught how to avoid damaging the fish and keeping the special coral reefs safe. يعني عندما يذهب السائحون إلى الغطس يتم إعلامهم كيفية avoid تجنب damaging اللي هو تحطيم أو إيذاء الأسماك و keeping the special coral reefs safe يعني المحافظة على الشعاب المرجانية آمنة. مدغشقر is a famous for its ecotourism. مشهورة طبعا في السياحة مدغشقر بالسياحة البيئية and wants to protect its ecosystem. تريد أن تحمي النظام البيئي. The animals and the plants and the plants in its environment. 80% of the animals and 90% of the plants that live there don't exist. يعني لا تعيش أو لا توجد anywhere else in the world. Lemur, for example, only live in Madagascar. بيعيش فقط في مدغشقر. The Galapagos Islands in Ecuador are famous for the unique animals, such as the giant turtles, which live there. Ecuador makes sure that tourism is sustainable. Only a limited number of people can visit the islands each year. يعني عدد محدود من الناس يستطيعوا زيارة هذه الجزيرة كل عام. So the animals and the environments are safe. The
Komodo National Park in Indonesia. طبعا حديقة الدولية للكومودو. حديقة كومودو الدولية ودي موجودة في إندونيسيا. is a popular ecotourism destination، يعني مكان عام أو مشهور للسياحة البيئية. Much of the Indonesians endangered wildlife هنا الحياة البرية including the Komodo dragon can only be found here. The national park is also famous for its beach with pink sand. دلوقتي نيجي للlistening text، وده طبعا موجود في الكتاب، يعني المفترض قطعة listening وعليها أسئلة. Luca, last summer I decided not to go on holiday to Greece with my friends, but to do something different. Clara, so where did you go? Luca, well, as I am studying biology, I thought I would go to Indonesia to find out more about the organic atoms there. So I looked a holiday with an ecotourism company and went to Borneo. Clara, what was it like? Luca, a bit of disaster. Also, I did love the rainforests. And when we got to Jakarta, we caught an internal flight to Borneo. But my luggage never arrived, so I had to buy new clothes. The next morning, we took a boat up the river to the orangutan center. And while I was leaning out of the boat to take photos, I dropped my camera. Clara, oh no. Did you manage to get it back? Luca, no way. The river is really deep, so I just had to leave it. But I was very annoyed, منزعجة. But at least I had my phone. It took 2 days to get to the center. So while we were sitting on the boat, the guide told us all about the orangutans and what is the conservationists are doing there. It sounded really exciting. When we arrived, the guide introduced us to the people working there. And then we had dinner. Clara, what was the food like? Luca, we got up at about 6 every morning, as that is when the sun rises. Had breakfast and then trekked into the forest. Trekked يعني نتجول مشيا to learn about organic tons from the people who were looking after them. Clara, did you feel them? Luca, no, they are wild animals, not pets.
We just observed them, made notes, and took photos. We also learned about other animals, birds, and insects in the rainforests. Unfortunately, at the end of the first week, a spider bit me while I was sleeping and my arm swelled up. Clark, so what happened, Luca? I had to go to a hospital, but as the nearest hospital was 200 kilometers away, I had to go by a helicopter. I stayed there for a week alone, all alone, and then went back to the center. But as soon as I got back, I was ill. One of the tourists was making the dinner that night, and he wasn't a good cook. He didn't clean the fish properly بطريقة مناسبة, and everybody was sick. I am staying at home this summer. If you were to book text, a popular problem. Venice is famous for being a city with many canals, يعني قنوات مائية, colorful carnivals وكرنفالات, amazing plaza ساحات عامة, and historical buildings. However, the city is a victim of its own beauty. Venice has a population of only 55,000, but the city is visited by 20 million tourists every year. This tourism creates a lot of jobs for the local population, but also causes many problems. Many of the 59 tourists a day enjoy riding on boats along the canals, but the large cruise ships, رحلات السفن السياحية, can damage the historical buildings. The narrow streets can be very crowded, مزدحمة, and it is difficult for local people to move around the city. The local council are trying to find a solution which keeps both the tourists and the local residents happy. They are also trying to encourage tourists to visit other beautiful cities around Venice. Recording in progress. ودلوقتي هنشوف الأسئلة دي. Choose the correct answer from A, B, C, or D. What are familiar يعني مألوف, unique يعني فريد, limited محدود, greed يعني طمع. Contribution for دكتور زويل, contribution يعني مساهمة من جانب دكتور زويل in the field of science and medicine, في جانب الساينس. طبعا what are نقول familiar معروف, لا unique مميز, limited طبعا هنا what contribution, وكلمة unique يعني فريد من نوعه, ويبقى الإجابة هنا unique. Number 2, we should book yearly as there are only a number of tickets available. Unlimited يعني غير محدود, ولا great عظيم limited, ولا huge. طبعا الإجابة هنا limited, لأن إحنا
هنا العدد محدود، فلازم إن إحنا نحجز مبكرا وبالتالي ناخد ليميت. Number 3, I would like to study living things. I would like to be a أو an. طبعا هنا الإجابة biologist ولا biologist اللي هو biology، ولا geologist اللي هو علم الجيولوجيا، ولا archaeologist اللي هو علم طبقات الأرض أو الآثار، ولا بوتانيست. طبعا الإجابة هنا biologist يعني عالم أحياء. Number 4, father let me produce ينتج، present يقدم، conclude ينهي، ولا introduce يقدم. my friend محمد طبعا let me introduce تعني مقدمة لك صديقي. Number 5, I couldn't get on the bus as it was very narrow ضيق، crowded مزدحم، empty ولا sustainable. طبعا it was very crowded الاتوبيس كان مزدحم وبالتالي لم استطيع ان انا اركب. choose the correct answer from A, B, C, D. طبعا الجولدن كويشنز السؤال الذهبي بيقول لي successful people don't let failure يعني limit their aspiration. يعني الناس الناجحين لا يترك الفشل يحد من طموحاتهم أو تطلعاتهم aspirations. The word limit here طبعا is a طبعا limit their aspiration. don't let the failure limit the verb. طبعا noun is ولا verb فعل ولا adverb ظرف ولا adjective. طبعا هنا verb لأن limit هنا المصدر.